Dans 30 secondes, ouverture de cet après-midi de présentation en vol par au-dessus de vos têtes. Un saut de quelques parachutistes de l'armée de l'air qui vont sauter en marche d'un Puma de l'armée de l'air. Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to the final day of flight presentations at the 49th Paris Air Show. 102 years since the first air show. And the air show is opened by parachutists from the French Air Force overhead now. Aviation has come a long way since man started controlled flight at the beginning of the last century. We can maîtrise, we can control to a certain extent, but we're not in charge of the air. Nevertheless, today we think it quite normal to fly from one side of the world to the other and arrive on time most of the time. Sometimes a little bit late. There are still imponderables in aviation. But as you see this afternoon, aviation has come a long way in 110 years, 102 years since the first show of aerial locomotion. And now we're with not only aerial locomotion, but space locomotion. So welcome to this, the great show, the greatest show of aviation and space technology in the world. Au-dessus de nous, donc, des parachutistes qui sont un peu aux aviateurs l'équivalent des plongeurs sous-marins aux marins. Eux, ils sont plongés dans le ciel, mais plongés directement avec leur corps, sans un habitacle autour d'eux, sans une machine volante autour d'eux. Et ils sont en train de descendre vers le Bourget, l'aérodrome du Bourget, un endroit majeur pour l'histoire du ciel, puisque c'est un endroit où se sont écrites quelques-unes des grandes pages de l'aviation. Charles Lindbergh s'est posé ici un soir de 1927 après avoir traversé seul à bord d'un petit monoplan de bois et toile argenté, le Spirit of St. Louis. Il s'est posé ici, attendu par une foule phénoménale de 300 000 personnes. C'était une époque où il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas la radio au sens où on l'entend aujourd'hui. Il n'y avait pas Internet, bien sûr. Il n'y avait même pas autant de voitures qu'aujourd'hui. Et pourtant, il y avait un bouchon qui allait de la porte de la chapelle jusqu'ici, dans lequel il y avait encore 300 000 personnes. Lindbergh venait de se faire l'Atlantique Nord en 33h30. Et regardez le 747 qui passe là-bas, train sorti, volet sorti, prêt à se poser dans 2 minutes sur l'une des pistes de Charles de Gaulle, de l'aéroport Charles de Gaulle. À l'intérieur de 747, il peut y avoir jusqu'à 450 personnes qui viennent de traverser l'Atlantique. En 7 heures de vol, un peu moins même s'il y a un peu de vent dans les hautes altitudes, on a vraiment parcouru du chemin depuis Lindbergh. Et ce matin, il y a eu un truc ici, même encore au Bourget, encore une page d'histoire a été tournée. L'équipe de Bertrand Piccard, André Borchberg ont fait voler Solar Impulse pour la première fois dans une grande manifestation publique. Solar Impulse a effectué un vol de 18 minutes autour de la piste 0321 du Bourget et ce fut un grand moment à la fois d'aviation et d'émotion, et ça rime. The parachutists of the French Air Force who jumped out of a helicopter, they were telling us earlier on that it's quite a different experience to jump out of a helicopter than to jump out of an aeroplane. The aeroplane's moving relative to the air and you get whipped away by the airstream. But when you jump out of a helicopter, you jump into nothingness without any notion of movement, and it can even lead to a slight feeling of vertigo. And as they spiral down onto the airfield here at the Bourget, the airfield, the aerodrome, the international airport, a place which has marked the beginning and the end of many historic aviation adventures. Charles Lindbergh, a small, tall, thin American who landed here one warm summer evening in 1927 after 33 and a half hours of solo flight across the Atlantic in the Spirit of St. Louis. And as he arrived here, he was met by a crowd of 300,000 people on the airfield to greet him.
And also, as he approached the field, he saw the line of lights of motor cars. There were fewer cars in those days, but the line of lights stretched all the way from the north of Paris to the airfield as people wanted to get here and see the latest event in aviation. 300,000 people on the road wanting to see Charles Lindbergh. Things have come a long way in very few years. While Bernard was talking, an Air France 747 on a regular service was on final approach to Charles de Gaulle Airport, just to the north of us, making its routine flight. Routine now for 450 people to cross the Atlantic in comfort in a mere 6.5, 7 hours, depending on how strong is the tailwind. So here we are opening the show for the final day of the flight presentations of this year's 49th Paris Air Show. We were privileged to see the first public appearance here at the Paris Air Show, first public flight by the aircraft developed by the team of Bertrand Piccard and his friend, his compatriot André Borschberg, and the whole team behind the Solar Impulse project.